khana is not my forte. I can't make desi khana. My father always said कि बेटा वहाँ पे you'll be a number and over here you'll be a name. I think my father was my biggest support. I feel 10 years down the line, I feel like I've done well enough for myself. People are very unkind. सोच के नहीं बात करते. बाप से अब काम नहीं होगा. हाँ, but I think that work would keep me going. So I think teaching has always been in my blood. My mom's also a teacher. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, LW पॉडकास्ट में आज एक और सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो आप लोगों की शुगर क्रेविंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। शी इज़ मोर देन जस्ट अ बेकर, शी इज़ अ मदर, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है और नेशनल इंटरनेशनल इन्होंने कलनरी की ट्रेनिंग भी हासिल की है। मास्टर शेफ़ पाकिस्तान सीज़न 2 में ये जज भी रह चुकी हैं। इनकी जो बेकरी है ना, इसका स्लोगन जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, ईट केक फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुगरीज़ की ओनर, फाउंडर एंड द वेरी टैलेंटेड माविश अजीज़। अस्सलाम वालेकुम माविश, क्या हाल है? Thank you so much. That was such a wonderful introduction. That was so kind. No, not at all. You deserve all this. मुझे ये बताइए सबसे पहले, आज का मूड कैसा है? I was going through your Insta reels और उसमें आपके अक्सर वीडियोस में ये लिखा है आज का मूड। ये आज का मूड, what is all this about? So you know, after I had मतलब जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद I just felt like काम मेरा फोकस काम से थोड़ा हट गया। And I felt like कि you know मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। So काम तो हो रहा था, I mean 10 साल से I've been doing it, but I needed something to you know to push me. So one day I was sitting, I had put her to sleep, and 9 बजे रात में I sat in my washroom closet and shut it for like voiceover, and I just recorded an आज का mood, and then it just became something, and now अभी भी सब लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका आज का मूड कब आ रहा है, and I said मैं restart करूँगी soon. वैसे आज का मूड कैसा है? आज का mood is great. It's great. I'm very happy to be on this show. Very happy to meet you as well. I have followed your work for you know a few years, and I think it's a very tough job that you do coming on TV. मेरा काम देखा है लेकिन मेरे शो पे कभी नहीं आई हैं आप माविश। वो आपने अभी तक बुलाया नहीं है ना? बस डन हो गया। Done. I'll come. We'll make something together. शुगरी? Done. Yes, we can make. मैं सेवरी में बनाती हूँ by the way. अच्छा। I love making सेवरीज, but I don't know. खाना is not my forte. I can't make देसी खाना. अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? बहुत कम. Like I love eating it, but मुझे वो you know वो लहसुन का तड़का और वो सब करना फिर मुझे होता है कि नहीं. I'm happy with my baking. I love my baking. ना बनाना अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है? नहीं मुझे खाना अच्छा लगता है, हर चीज खानी अच्छी लगती है. बनाना is like जब मैं बनाती हूँ then it has to be the whole 9 yards. You know I have to make everything. वो सैलेड भी बनना है और you know मतलब everything, all the courses have to be made. when I'm नान भी खुद बनानी है. So that's why I try to just stick to what I do best. So that's my forte. तो सबकी तरह आपके साथ भी यही हुआ कि बचपन से कुकिंग का शौक रहा, बेकिंग का शौक रहा? That is true. मेरे साथ yes, because so मेरी नानी was she was half British, and we never had cakes बाहर से till we were 15. तो हमारे सिर्फ घर में बनते थे. हमें तो पता भी नहीं था कि बेकरीज होती हैं दुनिया में. So we only had cakes at home, and my nanny would make this chocolate cake. We all would have that. That was the famous cake. She would make like these jam tarts. नहीं, उन्होंने अपनी अम्मी से सीखा. Then she taught my mother, and my mother taught me. So it was like something I think जो बस you know generationally it traveled down, and I just happened to take up on it, and I you know kind of became. But सिर्फ खानदान और families के लिए ही बनते थे? हाँ. It was never like we never sold it. It was always for just the house and a birthday, anniversary, इस type की चीजें. लेकिन मुझे हमेशा शौक था to feed people. I love having people over. I love baking for them. I love cooking for them. It just makes me very happy to put a spread out and you know kind of you know just make tummies happy. So that was always the goal. तो शुगरीज की अगर हम बात करें, जो आपका आउटलेट है बेकरी का, इसको कितने साल हो गए एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? मतलब इतना बोल्ड स्टेप लिया, फैमिली में किसी ने इस तरीके से बेकिंग को परसू नहीं किया और आपने एक आउटलेट खोल लिया? You know, तो
I graduated from my high school and I wanted to go to culinary school. And मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा बावर्ची तो नहीं बन सकते, तो तो कुछ होता कर था, ले हाँ। जिंदगी में. तो मैं फिर I went off to Indus Valley and I graduated and then he said कि चलो तुम काम कर लो and फिर orders ले लो, कुछ घर में छोटा मोटा कर लो. If you do well, I'll send you for like a master's in culinary arts. You were still trying to convince him कि No, I had stopped convincing him because by then I had started working from home. I had started taking orders. I was doing well. They saw कि पूरा kitchen upside down है. And then I finally landed with my first corporate order in I think less than 3 months. So I was doing 300 boxes of like Wow. dessert boxes. all by yourself? All by myself, and it was for a big insurance company, and my parents were very startled कि oh my god. तो माविश अब तो ये कुछ करना अपॉर्चुनिटी पड़ेगा. कहाँ से मिली आपको? ये It जो was very corporate event? random. किसी ने मेरा कपकेक कहीं खाया था and they just called me and they said कि हमें sample भेज दें. कौन सा कपकेक था? And it was just a chocolate fudge cupcake, and they called me and they said we want 300 boxes, and I was like okay, and that I never looked back, and I think that is what just gives me that push to to work under pressure has always been my forte. कि कल हमें 50 केक्स चाहिए, वो मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है. पता नहीं क्यों. It's probably my training. I've studied at a convent, so the pressure has been there from childhood, I guess. So वो it comes handy in work. You're confident enough कि I'll handle it. हाँ, वो that's never been, alhamdulillah, that's never been a question mark. It's always के हो जाएगा. I think that's my mother's training. What was which was the first cake या cupcake जो आपने normally sell out किया था? ये corporate event से पहले की बात है. It was always my brownies. Brownies. So they were my Belgian brownies, and it was always my brownies, and it was the brownies and then the cupcakes. तो ये दो चीजें थी. There are also basic things which everybody enjoys. Biscuits, cookies वगैरह. वो उस टाइम पे नहीं मैं करती थी. I started off with brownies, cupcakes, then I went on to cakes, and it's always been by word of mouth. Sugrees has been a brand by word of mouth. Insta पे कोई social media पे No, कोई? Instagram तो मेरा है. I think I would count myself as one of the few bakers whose face is on Instagram, who's been present on Instagram. So I think that has also added to my career path for me. तो वो मेरा एक रहा है, and I've always just gone with what I feel like doing. मैंने कभी वो एक सब लोग ये कर रहे हैं तो ये करना है वो नहीं किया है. बस जो दिल किया बस stepped into that, did it. Want to cooked, want to baked, want to go on a yoga retreat and cook there, did it. So it's been more gut and kind of following what I want to do. तो माविश कभी traveling की, holidays पे गई तो क्या ingredients साथ तो नहीं जाते थे? नहीं लेकिन whenever I've traveled, I've always ended up baking and cooking there. Don't tell me. Always. Or if I've not baked for other people, then I've been taking courses. So मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रिप ऐसा नहीं होता where I don't do something culinary related. तो होटल के किचन में घुस जाती हैं? नहीं वो उतना आसान है. बट मेरी दोस्तें काम करती हैं होटल्स में, so I do get a little bit of some of my friends who work in Dubai. I do whenever I end up going there, I do end up going and saying hello and just. That's a different world. Hotel industry is a very very different world. I don't think I enjoy what I am doing more because I came back to Pakistan after I studied culinary arts because I don't know, my father always said कि बेटा वहाँ पे you'll be a number and over here you'll be a name. वो एक सोच लेके मैं आ तो गई थी, and मैं हमेशा उनको कहती थी कि मुझे इतनी अच्छी जॉब ऑफर थी, I should have just stayed there. But I feel 10 years down the line, I feel like I've done well enough for myself. Good decision. And yeah, I mean, whenever I go back, I always end up working with my culinary school in some way or another. So I do like maybe an event with them, or they'll call me in कि कोई food festival हो रहा है, assist कर लें, ऐसी कोई चीज कर लें. So it's a nice ongoing journey that I have. And you keep brushing it up. Yeah, you have to do refreshers. I mean, ever since I had my daughter, I have done only 2. Normally in a year I would do 2 or 3. So अब वो 2 साल की हो गई है, and I've only done 2 up till now. So I'm hoping that I can
kind of start that journey again. And because it's very important to stay relevant, you can't, once you're down and out, so no, it doesn't matter. It doesn't और matter आज आप कोई कितने अच्छे कंपटीशन कितना है? I think somehow I feel like I've always been my own competition. I know it's a very cliched thing to say, but I feel like मैं जिस phase में हूँ अपनी life में, I need to do things as per my routine. I can't do it कि X person is doing so many things and so many projects. I can't do that. I take up very, very specific work, and I now take up work just to say I can give back. So I just finished a 6-month project where I was setting up a bakery. So, that is kind of, for me, it's giving back. For me, it's working in the field with the, labor and उनको सिखाना, उनको बताना कि चीज़ें कैसे होती हैं. कोई होगा आपका बल्तिस्तान से, कोई होगा आपका पंजाब से, उनको सिखाना, उनको एक अपना जो भी आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है उनके साथ शेयर करना. So for me, I love doing that, and so that for me is, I think, greater than doing every project I can get my hands on. So that's my focus. So you've got a good control over your mind, I believe so. Okay, बस लोगों की बातों में नहीं आना, influence नहीं होना, बस अपनी मर्जी का काम करना. I think काम में I can do that. I don't know personal life में, लेकिन काम में I managed to do that. We'll get to that. Yeah, but काम में I think somehow I try to, I'll always take advice from my parents. Okay. And I'll always run it by them. 10 साल पहले, 10 साल हो गए हैं शुगरीज को. 10 साल हो गए हैं. है ना? ये इरादा कैसे आपने पक्का कर लिया था? किसी ने मशवरा दिया था, या आपने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, एक आउटलेट खोल लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ था. मैं वापस आई थी फाइनली आफ्टर माय culinary स्कूल. मैं वापस आई पाकिस्तान. आई हैड गॉटन अ जॉब ऑफर. कहाँ से? दुबई से? मैं दुबई से आई थी वापस. तो मैं वहाँ पे एक्चुअली गई थी 1 साल के लिए. लेकिन then I was also the chef of the batch at the time. So they really, really liked me, and they would keep calling me back for any and every event that they had. So I would keep going back and attending that. When I came back, I said, I'll work from home for a year. थोड़ा सा एक क्लाइंटेल सेटअप करूंगी. कोई मेरा बिजनेस प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था. कोई हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. Both my parents are working parents. They're in the service industry. So it was very natural for me to not do a business from like a retail setup. And मुझे पता भी नहीं था कि कॉस्टिंग क्या करनी है. All of those things वो आपको culinary स्कूल में नहीं सिखाते हैं. So I went from basically just knowing the skill to the deep end when my father said कि बेटा मैंने एक जगह रेंट पे ली है और आप ऐसा करें कि कल से वहाँ पे काम शुरू कर दें. And I was like, what is happening? How am I going to do this? So it was very difficult. तो आपको खुशी नहीं हुई कि अच्छा चलो I got a space no, now, you were more nervous? बिल्कुल भी नहीं. because see, आपका घर से आपका एक सेफ स्पेस होता है. तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल, आप उठो जब आपके ऑर्डर्स हैं आप ऑर्डर्स करो, ऑर्डर्स नहीं है आप ऑर्डर्स नहीं करो, उठो ट्रैवल करो जब दिल करा, थोड़े से पैसे बना लिए, ट्रैवल कर लिया. you're living that single life, you're enjoying it. And now it was, I had to be at the store. I had to first make the store. Now I had to face the challenges of an architect, of labor, all of those things जो कि मुझे इंटीरियर लगता था करना, सारा मेन्यू कोई बनाना, आइडिया नहीं था. and वो करा. So when खुद ही सब कुछ हैंडल किया या किसी से कुछ आपने हेल्प ली कि अच्छा चलो? So my father was the main person who was financially supporting me, but उसके अलावा there was nobody who was guiding me कि ये करना है या ऐसे करना. Although I did reach out to 1 or 2 famous people in the industry कि मुझे बल्क के ingredients कहाँ से मिलेंगे और मुझे ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, and they were like हमें नहीं पता, very, very politely. And that was the first eye-opener that okay, I have to figure this out on my own. And and that's when I had decided that I will always teach. So opening a retail space was maybe a door for me to open my teaching studio. That was always my goal, that was always my ambition कि मैं लोगों को सिखाऊं.
you know, It just hit you share. that time. Yeah, मतलब it कि hit आपने me. पूछा किसी से, I mean जो already हाँ, इस फील्ड में है. हाँ, जो like बहुत ही you know बहुत ही set established लोग हैं, and वो like हमें नहीं पता, you know, आप देख लें, आपको मार्केट सर्च करना. But that was also good because मुझे realize हुआ कि भाई यहाँ पे कोई spoon feeding नहीं होगी, आपको खुद करना है. That So was the I- drive actually. वो अंदर से आपके एक निकला के. But मुश्किल होता है, you know, like I mean, a 25-year-old always sheltered. आपको पता है हमारी society कैसी है? It's not like हम बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं. We're very sheltered and kept, you know, we were 3 sisters, always, you know, maghrib के बाद बाहर नहीं जाना, you know, like very, very protected. And now you're thrown into the deep end, working with, you know, 20 labor men in your store, and now you're standing on their heads, plumbing का काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं. So it was a whole journey for me, you know. उसमें delays आए. And you were not married at that time? No, I was not. I was not married at the तो वो time. full time आपने दिया फिर शुरू I में. gave like 24/7. I used to open my store at 8 a.m. I would bake until about 12, 1 in the afternoon. कितना स्टाफ था आपके साथ शुरू में? मेरे पास एक लड़का था बस? जो मेरा हेल्पर था बस. I could not. मुझे मुझे पता नहीं था, and neither did I have the funds. And you know, my parents' thing was कि देखो हमने आपको ये जगह एक दे दी है और आपने इसका 3 महीने के बाद खुद ही रेंट देना है, बिजली का बिल आपने खुद देना है, पानी खुद डलवाना है, खुद करना है, ठीक है. हमने आपको स्टार्ट कर दिया. आपके फादर को या पेरेंट्स को थोड़ा सा आप पे भरोसा था, दे कुड सी द पोटेंशियल इन यू कि ये कर लेगी. I think अगर वो ना देखते तो फिर वो सपोर्ट देते. But I also feel like they were very tough on me. You know, very, very tough on me. Yeah, they were very tough on me because, you know, and now when I look back, I feel कि, you know, maybe I should have spent that 1 year working from home. And, you know, maybe I should have developed and created a more loyal clientele before I started, you know, working. I mean, nonetheless, ऐसा नहीं है, वो अब journey हो चुकी है मेरी. लेकिन you learn from your experiences. इसके पीछे क्या लगता है आपको? आपकी लक है, आपकी मेहनत है, या आपकी रेसिपीज हैं? नहीं, I think firstly तो I think कि मेरी माँ की दुआ होगी before anything else. उसके बाद शायद मेरी मेहनत, उसके बाद शायद मेरी recipes. I never believe in recipes. I always believe in you know, putting your heart and soul into something. You know, now when I bake or when I cook, sometimes I just, you know, recently had made a carrot cake at home. And I forgot to put baking powder in it. Okay. And I was very excited, you know, I was baking a cake for my husband. So I said, you know, he's always after me कि तुम मेरे लिए कुछ बनाती नहीं हो. So I was making a cake for him, and मैं शायद पहली ही दफा उनके लिए कुछ बना रही थी. So I was actually very sad जब वो केक बिल्कुल, I said, ये केक को क्या हो गया? Why is it not, you know, why is it not risen? And I hadn't put baking powder in it. So it was just one of those. घर वालों के लिए आप नहीं बनी है, आप बनी है बाहर वालों के लिए. You know, मुझे actually ये लगता है because when I know I'm presenting my work, I'm very on top of my game. When I know I'm just doing it for the house, तो मैं थोड़ा सा ऐसी एमी हो जाती हूँ. हाँ, बिल्कुल. हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? नहीं, वो उन्होंने खाया ही नहीं. नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसे मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, केक अच्छा नहीं है, लेकिन खाना मैंने बहुत अच्छा बनाया है. So he was very happy with the food. That was the. तो शुगरीज के खुलने के बाद शादी कब हुई थी आपकी? कितने साल के बाद हुई थी? So I had gotten married in 2018, and that was marriage that lasted for about a couple of years, and then I had my daughter. Okay. And then I was. तो शुगरी साथ साथ चल रहा था? शुगरी साथ साथ चल रहा था. Then I had my daughter, and then I was a single mom plus running my business. So that was the most difficult time of my life, you know, those 2 years of running a business, being a single mother, you know, taking care of all the bills, you know. It was like, you know, aapko lagta hai the world has fallen down on you. It was like that. Lekin my work was always something that gave me strength, you know. It always gave me direction. It always gave me focus. I have to keep going. I have to keep doing. So that was a tough time, but it made me learn a lot. You know, वो मुझे होता था कि मैं चीजें डेवलप कर रही होती थी और मुझे होता था कि
I have to do this. I have to do this for my daughter, and so I kept on doing it for her, and then, it just the journey kept going, and then recently I got remarried, so it was another journey, आप वो एक time अकेले भी गुजारा. शुगरीज साइड पे चल ही रहा. शुगरीज तो कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा. That will always. I've done consultancies. I've traveled for work. Sugaries has been like is my first baby, will always be my first baby. Even when people have spoken about merging it with their brand, I don't think I've ever been able to even listen to that conversation, because वो एक है मेरा. I was 15 when I wrote that word Sugaries के मेरा होगा. तो Sugaries जब आपने खोला और ये सारी चीज़ें, you became a mother, कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि ये फैमिली जो है वो थोड़ी सी निगलेक्ट हो रही है, या कभी कोई ऐसी गिल्टी फीलिंग आई कि आई एम गिविंग मोर टाइम टू माई बिजनेस देन टू माई फैमिली? I've never felt that, because I had really good support. I think that I think आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं when they're meant to happen. And I worked for 8 years and then I had my daughter. तो मेरा ये था कि by whatever way, like when she came, I was very sure कि अब मैं थोड़ा सा काम से I need to step back. अच्छा. But that's the exact time when my marriage ended, and I had to work. And I had to generate that type of. I mean, you were going through a lot of emotional trauma as well. Yeah. But I worked through it. That 1 year, I think my father was my biggest support. He would take care of my daughter, and I would be working. And I think that is the way I got out of it. वो मेरा एक trump card था जिसको मैं नहीं छोड़ सकती थी. मुझे काम करना था, because my clients wanted me. My clients wanted me to bake their cakes. They wanted me to make their platters. They wanted me to do their birthdays, and I had to show up. I could not be like मैं बस घर में बैठी हुई हूँ. Depression का phase तो नहीं आया? I think I was depressed for some time. And you were hiding it? No, I was not hiding it. मुझे I think बहुत सारे मुझे Instagram पे कभी-कभी messages आते थे, आप help ले लें. मैंने कहा thank you, मैं therapy लेती हूँ, don't worry. Like people are very unkind, and people are very सोच के नहीं बात करते. तो वो मुझे बहुत आते थे कि आप अभी थिंक आप, क्योंकि मैं बहुत वो एक सेल्फ हेल्प वाली भी चीजें आई वुड शेयर देम, सो दे वुड फील कि बस काम बंद कर लें आपसे अब काम नहीं होगा. हाँ, but I think that work would keep me going. That making that product, creating a product for somebody, making sure somebody's like, somebody's child has diabetes, making a cake for them. I do all types of, अपना मेरे जो cakes हैं, जो desserts हैं, जो savories हैं, everything. Somebody will request for something and I make it. So it just gives me a lot of joy कि I'm able to be remembered in their home, because मैंने उनके लिए ऐसी कोई चीज़ बनाई है जो वो enjoy कर रहे हैं, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं. शायद उनकी दुआओं की वजह से मेरा काम चलता रहता है. I never feel the need to advertise as such. Yes, with the current आपका social media day and age, आपको करना है. मैं शायद उतना नहीं करती हूँ शायद जितना दूसरे लोग कर सकते हैं. But I do believe that when it's by word of mouth. So when you actually create something for somebody, it's great, they like it, they will share it with 1 person, 2 person, और वो बढ़ता चला जाता है. शुगरीज में सिर्फ शुगरीज चीजें मिलती हैं या कुछ सेवरी आइटम्स भी हैं? नहीं, ये हमारे सेवरी आइटम्स भी हैं. एंड नाम रख तो लिया था, लेकिन उसके बाद ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि आप लोगों के पास कुछ नमकीन नहीं होता. whereas our chicken patties are probably one of the most popular and items that we do. and लोग पूछते हैं कि सिर्फ आप मीठी चीजें बनाते हैं, कोई सेवरी नहीं बनाते हैं. but we do a complete menu. We do a complete high tea menu. We do a complete catering menu for birthdays, and then पूरा the dessert tables. So we have cover a spectrum, I would say. अच्छा, और ये एक ही आउटलेट है आपका यहाँ कराची में? कराची में हमारा एक.
Any plans further कहीं और खोलने का या कराची में कहीं I hope so. I don't know. I'm सोशल not मीडिया sure. पे और ज्यादा एक्टिव हो जाइए, खुल जाएगा. नहीं, वो तो खोलने का प्रॉब्लम नहीं है. The problem is not to open a place in Karachi. The problem is the labor. That's the biggest, that's the biggest problem over here. यहाँ पे लोग बस लॉयल नहीं हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ी एक मुश्किल बात होती है. None of my boys who work with me are bakers. They are all boys who I have trained, who were cleaners, and I've trained them to become this. So they were actually boys working for a 8,000 rupee salary and a 9,000 rupee salary, and now, mashallah, say they've been with me for 7, 8, 9 years. तो वो उनको मैंने ग्रूम करके, खैर वो भी बहुत से जा चुके हैं, बहुत से नए आ चुके हैं, लेकिन मेरा ये हमेशा होता है कि मेरे हाथ का ट्रेन बंदा हो. तो अब जब मेरे हाथ का ट्रेन बंदा कहीं जाता है किसी बेकरी पे, मुझे वहां से फोन आ जाता है कि आपका लड़का आया है इधर. तो क्यों छोड़ा, ये भी क्या बहुत हुआ? बड़ा मसला है. आई थिंक बेकिंग इंडस्ट्री में आप एक को सिखा रहे हैं और एक से अपनी रेसिपीज भी अगर शेयर कर रहे हैं और वो कल को अपनी बेकरी खोल दे, इस तरह बहुत केसेस भी हुए हैं. हाँ, बहुत 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 बहुत. एंड सबसे कभी किसी और बेकरी का आपके पास आ जाए कि जी हमें आपके साथ काम करना है. देखिए, एक जो देयर आर बेकरीज हु हैव मल्टीपल आउटलेट्स, लेट्स से 15-20 आउटलेट्स, दैट्स अ कमर्शियल ग्रेड बेकरी, राइट? तो वो एक बहुत फर्क, completely separate market है. हमारी is a little bit more boutique, जिनकी एक आउटलेट होती है या एक स्पेस होती है या होम बेस से काम चल रहा था, वो थोड़ा सा एक नीश काम हो जाता है. फिर तो फर्क है बहुत दोनों में. बट हाँ, आए हैं लोग दूसरी बेकरी से भी आए हैं काम करने के लिए. और बट up till now I would say कि मेरी लड़के मेरे साथ हैं. It's not easy to also work with me. I'm a bit of a perfectionist, so I'm very on time आना है, ये काम करना है. You get to learn a lot from me. That I always, जो भी छोड़ के भी जाता है, वैसे तो शायद 9-10 सालों में शायद 3 या 4 लड़के गए होंगे, बट जो भी जाता है I always add to whatever they've learned. I try and add to it because I teach a lot as well. I teach students, I teach other And where bakeries. are you teaching students? So I have my own studio and I teach over there. I've been teaching for the last 9 years now. So I've taught more than like maybe, I don't know how many 100 students I've taught. Practical it's all practical. I do practical, it's online classes and practical classes. A lot of my students have moved abroad, opened up their businesses. So I've tried very closely to take my culinary school model and I've tried to bring it to my own studio and added my own touch to it and teach. I teach children, I teach adults. I love teaching kids. They're a lot of fun. You get to learn so much. They're so carefree, and मेरा kitchen is just full of chocolate when they leave, and धुल रहा होता है wipers के साथ because the kids are like they don't bring care. Your daughter also along? She sits in my studio. She's too small. She's only 2, but she knows. She knows कि mama studio में है, and वो studio का दरवाजा lock हो जाता है when I'm in the studio. So if I'm shooting or if I'm making content or making a recipe, so I have a lock inside. I lock the studio, and she knows that I'm in the studio, so she can't come in. But she loves eating meetha and. Of course. मामा जो है वो मीठा सेल कर रही है लोगों को. She loves meetha. तो महाविश, जो आप ट्रेनिंग देती हैं, इसमें कोई कोर्सेज हैं स्पेसिफिक 2 months 3 months या क्या, किस तरीके से? So I have 3 different types. One is an internship, which is a internship where people come in for a period of 5 weeks, and every week we focus on a different group head, like production, sales. मैंने खुद से I've studied a bit, so I teach that also. So that's a 5-week internship, and then people can apply to restaurants and things like that. Then I have an introduction to baking course. I have an advanced baking course, and then every couple of months I take out a new course. I launch a new course. It could be something that I've learned and come bahar se. It could be something that I've been experimenting and has been successful. So there has been like a baking and cooking course. There has been a baking 2.0 course. So अब तो काफी हो चुके हैं, काफी सालों से मैं कर रही हूँ. Short courses हैं. Short courses हैं. So they're about a month
long. Okay. वो focus रहता है कि short courses हो, Hmm. so that people can, you know, kind of learn something, and a lot of women are already baking from home, सही है. so they want to just brush up some skills. I do private classes where, you know, girls will come in and do a refresher. तो माविश, आप खुद को एज क्या लेती हैं? अ गुड एंटरप्रेन्योर? मतलब आपने कभी बिजनेस नहीं किया, आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, फैमिली में किसी ने नहीं किया, फर्स्ट आपने ये पहला एक्सपीरियंस था. सो वेयर डू यू पुट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10? कैसा रेट करेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, आई फिट हियर, यू नो, आई एम प्रीटी मच I गुड? would grade myself as a 6 as an entrepreneur, because I don't have that extreme strictness to manage labor. I think that's been one of my biggest downfalls, but I don't have that, but I have a lot of other great qualities, which has been that I think the kind of work I've been able to produce in the last 9 years has put me somewhere, you know, has given me a name in the city, I would say. You know, अगर आपके पास even अगर 30% of the city knows you, you know, you feel like you're doing some work which is being recognized. Been called to done a lot of TV shows, been called, invited to them. कभी भी किसी को call नहीं किया है, कभी भी never reached out to anybody for any kind of work. Alhamdulillah, you know, it's come on its own. Sometimes ज़्यादा आया है, sometimes कम आया है, but it's all come on its own. So I feel like I'm still learning. I would say I'm still learning, and I think, but now when I open up a store, I think I'm a lot more prepared, and I have a lot more knowledge and experience. And now I think I can say कि 10 साल पहले जो मैंने खोला था और अब जो, you know, अब if you know you were to compare the two Mavishes who would open a store, I think there would be such a big difference, because it would be a world of a difference, you know. एंटरप्रेन्योर भी आ गया है माविश के अंदर. हाँ, एक वो भी आ गया, एक समझ भी आ गई कि लोगों के साथ कैसे डील करना है. हर किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हर किसी के साथ, you know, दो वो शुरू में बहुत होता था कि ये काम नहीं कर रहे हैं, just take them out, you know, because पता ही नहीं था कि कोई गलत काम करेगा. वो तो आपको लगता ही है कि सब सही काम करेंगे ना. वो तो when you're working आपको लगता है अच्छा मैदा सही नहीं आया है, अब आप कितना वेंडर से लड़ो, you know, those kind of things. Now अब देख के पता चल जाता है ये चीज सही नहीं है, ये 2 नंबर है, ये वापस कर दें. Now थोड़ा सा एक समझ आ गई है चीजों की. So what is more tough for you, being an entrepreneur or being a mother? being a mother. yeah, being a mother is tough. It's a 24/7 job. It's a 24/7 job. I think I recently did an experiment. I don't know why I did this experiment, but I said I'll stay at home for 3 weeks, and मेरी बेटी की छुट्टियां हैं. She goes to preschool. मैंने कहा कि मैं घर पे रह जाती हूँ 3 हफ्ते, and I'm going to give her all my time, and you know my staff also had to go on leave. मैंने कहा चलो जो भी चीजें आ रही हैं I'll handle them myself, and थोड़ा सा हम ब्रेक भी ले लेते हैं. You know, 10 साल में कभी ब्रेक नहीं ली है. I've never taken a break, so I said we'll take a break. And I think I was ready to pull my hair out and just you know, I said I can't do this. ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ. And you know, my parents were traveling, they were out of town. तो मैंने कहा कि उसको कोई babysit करने के लिए भी नहीं होगा. I don't leave her unattended. So I said कि मैं घर पे रहूँगी, and मैं पागल हो गई थी. Being a mother is tough. Oh, it's tough. I think those women who stay at home and, you know, are caregivers, I think that is a very, very tough job. So what's a day like in Mavish's life? Like, दिन कैसे शुरू होता है? A normal day is at 7 a.m. We're up. She wakes me up. I am busy with her. She's playing. We play about, you know, I make her breakfast. She has that. She has a nanny. But मैं भी होती हूँ साथ. Then, you know, since I recently got married, एक वो new life है, new family है, you know, busy with that as well. And 10, anywhere between 10 and 10:30, I'm out of the house. I'm in my studio. And she's doing, I set her up in you know, with her toys and everything. She's playing, and she's
mashallah say very high energy and very chatty, and you know she talks only in Urdu, so she always asking 1000 questions, you know कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, तो उसको सेटल करके फिर वो आ जाती है वापस कि आप क्या बना रही हैं, आप अभी क्या बना रही हैं, you know. You see her taking interest. लगता है कि आगे चलकर इसका होगा इस तरफ I don't know. She's too small. I mean, she loves eating it. I don't know if she's gonna like making it or not, but she says she wants to be a doctor. Oh, okay. So I don't know. Her dadi is a doctor, so maybe she wants to go on. सबको मीठा खिला रही है और वो सबका इलाज not a bad combination. Not a bad combination. We can actually really think into that, but I don't know. I don't know what she would want to do, but she is like full मतलब कि full time job, you know. मतलब जब मैं स्टूडियो में जाती हूँ I have to lock myself. मैं काम करती हूँ and I tell her मैं मीटिंग पे जा रही हूँ. अब उसको थोड़ी समझ आने लग गई है, तो वो फिर मैं कहती हूँ मैं मीटिंग पे जा रही हूँ एंड मेरी मीटिंग इधर ही स्टूडियो में. Where do you do your lunch और ये खाना पीना अपना किधर करती है, घर आके वापस? नहीं, मेरा कोई वो नहीं होता. नहीं, when I'm working I'm not eating because I'm, you know, I'm making food and we're tasting all the time, so it's not like कि मैं बैठ के खाऊंगी. but मेरा ये होता है जब मैं काम कर रही हूँ तो that's always been a rule, I will not be eating. So I get my work done and then I'm back with her. So like after 2 p.m. 2:30 maximum 3 p.m. I'm with her. And what are you eating? Are you like health conscious? No, बिल्कुल भी नहीं. No, not really. I do enjoy my chia seed pudding, but that's about it. Exercise, yoga, or so kuch. So I'm actually I've done a yoga teacher course as well. So I'm a 200-hour certified Vinyasa yoga teacher. So I think teaching has always been in my blood. My mom's also a teacher. So I do like to do it. Sometimes I was very, very regular with my gym. आजकल थोड़ा सा मेरा नहीं हो रहा. इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नहीं, अब you know I feel like कि you know your calling. हाँ, ये है कि अब ओवर ईटिंग करके अल्लाह ना करे ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना है. बट you know I enjoy my food. But I enjoy my salads also. ऐसा नहीं है कि बस वो नहीं है कि अब रोज सुबह पराठे खा रही हूँ. नहीं, वो लाइफ नहीं. इवन दो I'm पंजाबी केक खा रही हूँ. आपका स्लोगन तो यही कहता है कि eat cake for breakfast. Cake is my weakness. You know वो जो बुरे भी केक्स होते हैं ना, वो जो आप कोई भी आपके घर ले जो I have to have a slice. जैसे एक डिजाइनर के लिए मेरा ख्याल से किसी और डिजाइनर के कपड़े पहनना मुश्किल होता होगा. आई एम श्योर एक बेकर के लिए किसी और बेकरी में जाकर बेकरी आइटम्स खरीदना मुश्किल होता होगा. माविश, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? 100% है ऐसा? हाँ, बहुत टफ है. क्या सोच आती है कि नहीं जाना नहीं, क्या नहीं, ईगो आती है, क्या होता है? I don't think ईगो होती है. बस होता है कि नहीं खाना, बस एक वो है कि अपना बनाते हैं, अपना खाएंगे. तो किसी और का क्यों खाएं, you know. But I think that many years down working now, I do go to other bakeries and I do enjoy, you know, sometimes getting something. Having said that, and not to sound very overconfident, but I do think I make some great stuff. And whenever अगर किसी के घर लेके जाना हो या मेरे घर की बात हो, तो I have to have something from my own bakery. वो तो definitely. I can't be going and shopping from other bakeries and presenting it to my guests. Like What about your guest? जब वो आते हैं तो आपकी बेकरी की चीजें लेकर आते हैं या दूसरी बेकरी की? वो तो हमेशा कहीं और की चीजें. वो आते हैं बहुत ही झिझक के, ये बैग रख देते हैं जैसे कि मतलब हम बस ले आए थे, you know, फलानी जगह का, बस आप माइंड नहीं करना. And I'm like, मैं क्यों माइंड करूँगी? Of course there, you know, it's you were crossing it, you bought it, it's fine. बहुत दफा लोग नहीं लेकर आते मेरे लिए. They don't get me any. They'll get me something like candles. They'll get me something which is not, you know, मेरे काम से related. So they're conscious. फूल ले आएंगे मेरे लिए. They will not get me a cake because they know कि unless and until कि कोई बहुत ही जैसे कि you know कोई हैदराबाद से बॉम्बे बेकरी का केक ला रहा है, तो वो एक you know एक चीज है जो ले आएंगे. अच्छा, लोग आपको फ्रेंड्स फैमिली में से कोई ऐसा जो आपको कहता हो कि you know फलां बेकरी का ये चीज बहुत हिट जा रही है, जरा टेस्ट करो? All the time. In fact, just recently, you know, someone said you have to try this, you have to try it.
we definitely tried. कोई किसी चीज को बहुत समझ रहा है कि बहुत जबरदस्त है, so why not? I mean, you know, try it and see. Maybe they're doing a better job than you. Maybe you can learn something from them. Yeah. What's the best items from your bakery which you like? I think currently my sugar-free, gluten-free products do very well. My platters do very well. My giveaways do very well. ये तीन, I would say, my customized cakes has always been there. My brownies, these have been a constant. But अभी right now जो मेरे सबसे top sellers हैं are my platters, my high tea platters, because they have an assortment of a lot of bite-sized items and they are all made in-house. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बाहर से लेते हैं. हमारी bread भी अपनी है, हमारी you know puff pastry भी अपनी है, fillings भी अपनी है. तो एक unique flavor है जो कि हम customer को offer करते हैं. And you know, I mean, people really like it now. Everyone does platters now. तो वो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने किए हैं अपनी बेकरी पे एंड देव गॉन वायरल एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट ऑन अ लार्जर स्केल. तो वो फिर आपको लगता है कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया है, लेकिन एक वो चीज है जो मैं लेकर आई हूँ यू नो ऑन द टेबल एंड इट्स एंजॉयड. सो वो बड़ा बॉक्स में आप कुछ सेट कर रही थी आपके इंस्टा पे रील पे, वो क्या था? इट वाज लाइक अ ह्यूज बॉक्स. those are my customized orders, you know, so those are, I've done tons of them and I love doing them. So those are my bespoke boxes which I curate for people. So somebody will tell me कि you know मेरी anniversary है and then they leave it to me. And they, you know, they'll tell me a budget that they want to work with and then the rest they'll leave it to me, so I'll sketch it out for them. And वो बहुत customized काम है. तो मैं sketch करती हूँ केक कैसा होगा, hand painted होगा, floral होगा, क्या होगा, वो फिर उसको सारा क्यूरेट करते हैं, बनाते हैं. बॉक्स कैसा लगेगा, बॉक्स के ऊपर एम्बेलिशमेंट्स कैसे आएंगे. No two boxes will ever look the same. And that's all done by me. So it's not a third person's hand who will be doing that. So that is very, very personalized and very customized to that specific client. तो माविश अपनी catharsis कहाँ निकालती है? किस जगह पे निकालती है? किचन में ही निकालती है? बेकिंग पे ही? मतलब बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है इंसान के. तो I don't know. ये मैं इस बारे में सोचती नहीं हूँ. You know, I think life has changed after a baby. So currently I don't think मेरे पास वो time होता है to think about it. जो टाइम होता है मैं काम कर रही होती हूँ. जब मैं काम नहीं कर रही होती मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ. जब मैं बच्चे के साथ नहीं होती हूँ मैं अपने मियाँ के साथ होती हूँ. I'm constantly, you know, I'm never alone, I feel. So some, like in the evenings my husband gets out, you know, he'll step out for an hour and some days he's like I'm not going, and वो मेरा heart थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि that's my time of just unwinding. That's my me time to put together a thought or you know to journal a little bit. I do journal. I do journal sometimes, so that's something I do. But that's probably the hour I get to have a cup of chai and कोई भी जो केक होगा. लाइक मेरा हमेशा पाउंड केक घर में होता है. आई नो इट्स अ वीकनेस आई हैव. मेरा एक लेमन ड्रिजल केक है और एक पाउंड केक है, तो वो घर में हमेशा. अगर नहीं होते तो फिर वो कुछ मैं मंगा रही होती हूँ. दैट्स द टाइम व्हेन आई एक्चुअली ट्राई, यू नो, आई ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम समवेयर, आई गेट अ स्लाइस ऑफ केक फ्रम समवेयर. चॉकलेट्स तो आप नहीं बनाते हो ना? आई डू चॉकलेट्स. Yes, I do artisan chocolates. So I only do like a few flavors. And we do them mainly for coffee. ये हस्बैंड के शौक की वजह से शुरू किया? नहीं. उन्होंने खाए हैं चॉकलेट्स एक दो दफा. ऑल्दो इट्स लाइक कि मैंने पेरिस में भी ऐसे चॉकलेट्स नहीं खाए हैं. So I said अच्छा ठीक है. That's given me a lot of confidence to create more. But chocolates is something I launched about 3 years ago, post COVID. I thought कि you know dates. I launched the date truffles. In Pakistan, कोई date truffles नहीं करता था. We launched date truffles. Now everyone's doing them. And then you know, obviously handmade chocolates. There are a lot of people who do them, but I feel like हमारे it's homemade. I count it as homemade because we're a single unit. You know, we're a single outlet. We're not multiple outlets, so I count it as a homemade thing. And the very fine quality ingredients used. तो वो चॉकलेट्स जो होते हैं वो उसमें यू नो वो सॉल्टेड कैरमल जो होता है वो भी हम खुद से बना हुआ होता है. इट्स नॉट अ स्टोर बॉट सॉल्टेड कैरमल. जो उसका चॉकलेट होता है दैट्स आल्सो इन हाउस मेड. तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है. सो दैट मेनली वर्क फॉर समबडी हु इज डूइंग अ लार्जर ऑर्डर, लाइक 50-60 boxes, 100 boxes.
birth announcements, सही। wedding announcements, उनके लिए बहुत चलता है. माविश, डू यू रियली थिंक कि शुगर या कोई भी मीठी चीज डज अफेक्ट योर मूड को ऐसे? Oh yeah, Huh? it lifts up your mood immediately. I mean, And- you've experimented it कि कभी down feel कर रहे हो तो चलो बस मीठा खा लो, like and you know, you're all when I happy. made when I developed the keto menu for my bakery, I did the keto diet for a month and a half, and I अच्छा। developed the keto desserts based on that. बहुत लोग समझते हैं कि ये तो बस ऐसी है, हाँ। ऐसे नहीं है. वो उसके ऊपर बहुत मेहनत गई थी कि I had to be on the keto diet. I had to make the desserts, and I experimented on myself and checked my sugar levels, you know, अच्छा, सारा। ताकि वो आपका एक आपका शुगर सही है। हाई नहीं हो जाए. कोई खास मैसेज, क्योंकि अब इतने culinary institutes बन गए हैं and a lot of students are interested in being Yeah. pastry chef. Yes. You know, उनका बहुत रुझान है बेकिंग की तरफ, Yeah. और वो लोग कुछ करना भी चाहते हैं, होटल्स में भी काम करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन भी शुरू करना चाहते हैं. व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव देम जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, कि क्या करें वो सबसे पहले? I think मैं हमेशा कहती हूँ कि just start. Just start. Just do it. I mean, sometimes I also doubt myself when I'm launching a new product or when I'm wanting to, create something new. I'll be like, पता नहीं चलेगा, जो चल रहा है वो सही है, वो ही चलाते रहो. You know it's successful. Why experiment? Why waste ingredients? All of those things. But I feel like if you truly believe that, you have even 5%, 2% in you that inclines you towards it, just do it. Get into it. Get into the kitchen every day. Whether you want to be a baker or any other field of work, do it every day. You'll fail 10 times, and the 11th time you'll probably be a success, and or maybe not. There are a lot of people who come to me and tell me कि हम 3 साल से कर, मेरी classes में आते कि हम 3 साल से baking कर रहे हैं, हमें कोई order नहीं आता है. But then आप कर क्या रहे हैं? Are you working on your packaging? Are you working on your product? You can't be laid back about everything. मेरा प्रोडक्ट भी ऐसा ही है, बस मुझे उसके ऊपर भी कुछ नहीं करना, मेरी पैकिंग भी बस ऐसी है. यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, and I feel like keep going and you'll get somewhere. और ऑनलाइन पहले स्टार्ट करें ऑर्डर्स लेना, या डायरेक्ट शॉप पर आउटलेट पर आ जाए? नहीं, I tell everyone my story that I was that person who went straight to a store. It worked out for me. I started 10 years ago. There were fewer bakeries. उस वक्त भी कंपटीशन था, उस वक्त भी बहुत कंपटीशन था, and today also there's a lot of competition, but I think that do it online. See आप कितना कितना आप उसमें से पैसा कितना कमा रहे हो, आप उसमें से कितना आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, एंड देन अपना टेम्परामेंट मिजाज भी जरा समझे, लोगों का भी समझे, क्या रिस्पॉन्स है, before you take it to a retail space. Retail space is tough, Well, anyways, thank you so much. आज आई एम श्योर जो भी यंग लोग हैं और जो भी एमेचर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड अगर आप लोग भी कुछ कोर्सेज लेना चाहते हैं तो माविश अजीज इज़ हियर. वो ऑनलाइन भी आप देते हैं, और आपको कांटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया वहीं पर ही है. Sugaries. Yes. Sugar. It's called Sugaries by Mavish Aziz. You can contact her. Yes. Thank you so much. Thank you Lovely so much having for you. having me. It was really nice. जी, तो ये थी पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री की एक बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कह सकते हैं, माविश अजीज़. आज के पॉडकास्ट में हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. ब्रेक से आने के बाद फिर अपनी कुकिंग का सेगमेंट शुरू करेंगे. स्टे विद अस.